مرحبا، يعطيكم العافية. أنا زميلتكم لينا عبد القادر، وبهذا الفيديو حابة إني أحكي عن ال structure وال anatomy of the hip bone، وراح أحاول إني أتبع مع ال slides of دكتور أمجد، وإن شاء الله تستفيدوا يا رب. هلا أول إشي خلينا نطلع هاي بنشوف هنا هاي الهيب بون and هذا ال anatomical position of the person. هاي الشخص واقف in the anatomical position والهيب بون هيك راح تبين. بس تذكروا إنه ال anatomical position of the person مختلف عن ال anatomical position of the hip bone، لأنه ال hip bone إلها anatomical position إلها لحالها، رح نحكي عنه بآخر الفيديو إن شاء الله. إلها position إلها لحالها، ويعني خلال الفيديو لما نشرح الهيب بون رح أحكي إنه على أساس الهيب بون مبينة هيك كأنه الشخص واقف in the anatomical position standing erect يعني. هلا أول إشي if we remove all the bones muscles وكل شي خلينا بس نطلع على الهيب بون we notice that ال pelvic region أو ال bony pelvis it consists of three main parts. إيش هم؟ أول إشي عنا ال hip bone. هاي ال hip bone, this is the first hip bone. We have two hip bones. This is hip bone number 1 and this is hip bone number 2. So we have two hip bones. We also have هذه ال bone right here اسمها ال sacrum. هاي اسمها ال sacrum. It ends right here. وفي عنا a third bone اسمها ال coccyx. Basically هذا ال bony pelvis it is formed posteriorly. It is formed by the sacrum or coccyx, or anteriorly or laterally formed by the hip bone. إذا بنلف عشان نشوف البون بال posterior view, we can see that this is the coccyx right here. هاي الcoccyx وهذا هو الساكرم. تمام، خلينا بس نطلع شوي على الهيب بون. هاي الهيب بون هاي الستركشر عشان هلا نشرح in more details. خلينا ناخذ ال right hip bone. Let's take the right hip bone. أنا ما لفتها لحد هلا. This is how it appears in the anatomical position of the person. يعني لو شفتي شخص وقف قدامك هيك رح تبين الهيب بون تاعته. Okay. الهيب bone it consists of three main bones. ال three main bones هدول هم أول إشي في عنا most superiorly في عنا ال ilium. هاي ال ilium found most superiorly. وبعديها في عنا anteriorly و inferiorly في عنا ال pubic bone أو ال pubis. It is right here. هاي ال pubis. و posteriorly و inferiorly في عنا هاي البون اللي هي ال ischium. Three bones ال ilium ال pubis و ال ischium. خلينا نلف البون to look at it in the medial view. هاي البون in the medial view. هذا ال ilium وهاي ال pubis. It starts from here approximately هيك شكلها. وهنا we have ال ischium bone. تمام. هلا هدول البونز initially they were three different bones بس at puberty يعني مرحلة البلوغ صار عنا fusion of the three different bones. هدول البونز they fused together. Let's say لما كان الواحد عمره 14 سنة كان عنا fusion of the bones. they all fused together at one structure. إيش هي الستركشر؟ هاي الستركشر هي الأسيتابيولم. الأسيتابيولم right here. It is right here. الأسيتابيولم رح نحكي عنها هلأ بعد شوي. وشغلة نسيت أحكيها. Let's go back. إنه if we look at the bony pelvis right here بنشوف إنه ال hip bone it articulates with three different bones. إيش هما؟ أول إشي في عنا articulation مع ال sacrum right here. في عنا articulation مع ال sacrum at this point. هنا في عنا articulation مع ال sacrum. هاي ال joint اسمها ال sacroiliac joint. Okay. مش لازم نعرف ال details. Just know the name. Sacroiliac joint. Then we also have articulation of the hip bone with the femur اللي هي longest bone in the body right here at the acetabulum وهلا رح نحكي عنه. And we also have articulation of one hip bone with the second hip bone right here at the pubic symphysis. هذا ال pubic symphysis it is a cartilaginous joint. فهذا cartilage between the two hip bones and this is the pubic symphysis. تمام. So في عنا ال hip bone articulates to three different bones. And let's look at ال articulation مع femur. It articulates to the femur at the acetabulum. Basically, ال acetabulum it is right here. هذا ال acetabulum.
notice إنه في عنا هنا زي حرف C مبين، حرف C أو مبين زي it looks like a moon يعني. هذا بنسميه lunate surface. هذا lunate surface عليه hyaline cartilage and this is where بيصير معنا ال articulation with the femur at the lunate surface. At the center here في عنا ال acetabular fossa، وهاي ال acetabular fossa is where we have storage of يعني lipids و fats. وكمان في عنا هنا ال acetabular margin right here، وهذا fibrocartilaginous. تمام، acetabular margin. هذا all we have to know about the acetabulum, and that the acetabulum هي ال point of fusion of the three different bones. Ilium fuses with the ischium and the pubis right here at the acetabulum. تمام. هلا خلينا نطلع على ال structure of the ilium in more details. هلا what we have to know إنه إذا هذا ال anatomical position زي ما حكينا of the person. إذا بنلف الإيليوم وبنطلع عليه laterally بنشوف إنه هنا في عنا هذا السيرفيس اسمه الجلوتيو سيرفيس. تمام، هذا السيرفيس اسمه الجلوتيو سيرفيس، وهذا الجلوتيو سيرفيس عليه 3 different lines وهم مو مبينين بس هلا بنحكي عنهم. هلا هذا الجلوتيو سيرفيس it is divided into 2 parts. أول إشي في عنا هذا ال top part right here، هيني بالماوس قاعدة بأشر عليه، هذا اسمه الوينج، وممكن كمان تلاقوا اسمه ALA ALA because هذا اللاتين يعني هيك اسمه باللاتيني. For in Latin wing equals ALA. هذا هو الوينج أو الALA. And we also have this structure right here. هذا هو البody. The body is the part that fuses with the other bones at the acetabulum. So البody هو البارت اللي بيعمل الفيوجن. الوينج والبody أو الALA والبody. أوكي. هلا حكينا إنه أول إشي عنا هذا أول إشي عنا هذا السيرفيس اسمه الإيلياك الجلوتيو سيرفيس هذا اسمه الجلوتيو سيرفيس، وهذا الجلوتيو سيرفيس عليه 3 different lines. هلا هدول lines what do they do إنه they split bone into 4 different parts. أول إشي في عنا right here، خلينا نتخيل خط هنا مو مبين كتير يعني، بس إنه هنا تخيلوا إنه كأنه في خط هنا بدنا نسميه ال posterior gluteal line. ليش اسمه posterior؟ because it is posterior in the anatomical position of the person. إذا بتشوف الشخص واقف هيك هذا الخط رح يكون most posterior. تمام. So this is the posterior gluteal line. وكمان عنا another line خلينا نحكي it goes from this point until this point right here. هذا اللاين بدنا نسميه middle gluteal line. تمام، هذا middle gluteal line. وكمان في عنا a third line اسمه inferior gluteal line. So 3 lines اللي هم posterior gluteal line right here، middle gluteal line هيك إشي شكله، هيك رح يكون شكله، and inferior gluteal line. هدول gluteal lines they split the bone into 4 different parts. يعني why is this important? Because between هدول parts في عنا attachment of muscles. مثلا between middle gluteal line و inferior gluteal line في عنا attachment of muscles. أوكي. إيش كمان بدنا نحكي؟ هلا إذا بنلف هاي البون، هلا we looked at it like this، بدنا نعرف إنه في عنا هون crest اسمه iliac crest. هذا iliac crest هلا we're going to talk about it. So خلينا نطلع البون from the anatomical position of the person. هذا iliac crest. Iliac crest it's right here. It extends from 2 points. It extends from this point right here. هاي بنسميها anterior superior iliac spine. هذا anterior superior iliac spine. وفي عنا كمان spine هنا اسمه anterior inferior iliac spine. Again anterior in the anatomical position of the person. This is most anterior. This is our anterior superior iliac spine, and this is their anterior inferior iliac spine. And we also have 2 other spines اللي هما ال posterior superior iliac spine right here و ال posterior inferior iliac spine. Okay, so basically
حكينا عن iliac crest, and the iliac crest it extends from the anterior superior iliac spine up until the posterior superior iliac spine. This is where the iliac crest extends from. وإذا متذكرين إحنا حكينا إنه iliac crest هو point of origin of latissimus dorsi. خليني أفرجيكم. ما كنا فاهمينها قبل بس إن شاء الله هلأ نكون فاهمينها أكتر. هاي latissimus dorsi وبتشوفوا هي latissimus dorsi it's a beautiful muscle سبحان الله يعني, and it originates from the iliac crest right here. تمام؟ okay. So هذا الإيلياك كريست اللي حكينا عنه هلأ. وإيش كمان لازم نحكي؟ أوكي. وكمان لازم نعرف إنه حكينا عن الجلوتيال لاينز, ولازم نعرف إنه في عنا structure هنا. هلأ هذا الإيليوم it is divided into two surfaces. تمام؟ حكينا أول إشي عنا هنا الجلوتيال surface, وهلأ هنا most medially it is divided into two surfaces. A more smooth surface هذا بنسميه الإيلياك fossa. هذا الإيلياك fossa is origin of the iliacus muscle. وكمان عنا a more rough surface right here. هذا it's a more rough surface, and هذا it is the rough posterior area. هذا more rough surface, and this is where we have the articulation of the sacroiliac joint. مش حكينا إنه خلينا let's look at the bone. هي هنا we said إنه we have this sacroiliac joint. It articulates at this rough surface of the bone. تمام؟ هذا rough surface في عنا articulation of the sacroiliac joint, وكمان في عنا هنا attachment point of some interosseous ligaments supporting the joint. Okay, so هنا في عنا rough surface, وهون في عنا smooth surface بنسميه الإيلياك fossa. And إيش كمان؟ هلا هذا this is the most هذا everything we have to know about the ileum. Sorry, this is everything we have to know about the ileum. And now let's look at the next bone. إيش هي ال next bone؟ هي ال pubic bone أو ال pubis. هلا ما في كتير أشياء يعني it's not very detailed, بس خلينا let's notice إنه في عنا هنا body, في عنا we have a body, okay. We also have a superior ramus, في عنا إيش اسمه superior ramus, and في عنا inferior ramus. تمام, three structures, body, خلينا نلفه body, وفي عنا superior ramus. فوق البody في عنا superior ramus, و inferior to the body we have an inferior ramus. هلا هذا البودي اوكي عندنا هون point right here. هاي البوينت اسمها pubic tubercle, okay. And we also have right here هذا السيرفيس. هذا السيرفيس اسمه symphysial surface. ليش اسمه symphysial surface؟ because احنا حكينا انه في عنا articulation of one hip bone with another hip bone at the pubic symphysis right here. في عنا articulation of one hip bone with the next hip bone at the pubic symphysis. So the point where we have this articulation هاي المنطقة اسمها symphysial surface. تمام. Symphysial surface. And another thing we have to know is if we zoom in شوية نعمل zoom in and we look at the medial view بنشوف هنا في خط. هذا الخط اسمه a pectineal line. إيش اسمه؟ pectineal line. Okay. So we have a pectineal line, we have the symphysial surface, we have the body in general. هذا البودي وعندنا anterior superior و inferior ramus. Okay. إيش كمان لازم نعرف؟ لازم نعرف إنه في عنا هون منطقة هذا الفراغ بنسميه obturator foramen. إيش اسمه؟ obturator foramen. تمام؟ من كلمة هلا بتشوفوا هاي دائرة يعني حرف O بتذكروها obturator foramen. Okay. So we talked about the ileum وحكينا عن البيوبس أو pubic bone, وكمان في عنا آخر bone هي الإسكيم. هاي الإسكيم it is اوكي. حكينا آخر بون بدنا نحكي عنها هي الإسكيم. حكينا عن الإيليوم وحكينا عن البيوبيك بون وضل الإسكيم. اوكي. What do we have to know about the إسكيم؟ الإسكيم عندها أول إشي body. هلا هاي لفينا البون. هاي البون كانت هون and we turned it لفيناها على هذا الفيو الانفيريور فيو. الإسكيم عندها body. هذا هو البودي right here. خلينا نحكي هذا البودي. Okay, it also has
it has a spine. هذا اسمه الإيسكيو spine. هذا الإيسكيو spine. above الspine في عنا this structure بنسميها ال greater sciatic notch، و below the spine في عنا ال lesser sciatic notch. وآخر شغلة هي الإيسكيو tuberosity. هاي الإيسكيو tuberosity. تمام. so إيش لازم نعرف عن الإيسكيوم؟ هاي البون in the anatomical position، ولفيناها عشان نطلع على الإيسكيوم. هاي الإيسكيوم عندها الإيسكيو tuberosity. أوكي. في عنا إيسكيو spine. We have a greater sciatic notch. The greater sciatic notch, it is just underneath أو just below posterior inferior spine of the iliac spine. أوكي. حكينا إنه هذا anterior anterior superior iliac spine، وهنا في عنا posterior superior iliac spine و posterior inferior iliac spine، وتحتيه هذا ال greater sciatic notch. تمام. وأنا بحب أتذكر دايما إنه لما نطلع على الشخص وهو واقف بالanatomical position ال greater sciatic notch هاي بتكون most medially أو يعني yes most medially. Okay, so هاي ال greater sciatic notch, lesser sciatic notch، وكمان في عنا هنا ال ischial ramus, and this ischial ramus it fuses with the inferior ramus of the pubic bone. تمام. and هذا الفيوجن it happens at the age of 7 years old. يعني at the age of 7 years old بيصير معنا هذا الفيوجن، وبعدين at puberty let's say حوالي 14 سنة إلى 17 سنة بيصير عنا fusion of the three bones together at the acetabulum. وهذا هو كل شي لازم نعرفه عن هاي البون. هدول كل ال structures. إن شاء الله أكون يعني فهمتكم يا رب، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. وخلينا بس نحكي عن آخر شغلة. If we turn هاي البون، حكينا أول إشي إنه ال anatomical position of the bone differs من ال anatomical position of the person، يعني كيف الشخص واقف. If we turn هاي البون بنشوف إنه هنا هذا البوزيشن، طلعوا على هذا البوزيشن، هذا هو ال anatomical position of the hip bone. It is like this. طيب كيف بدنا نعرفه وكيف بدنا نحفظه؟ أوكي، بدكم تتذكروا شغلتين. أول شغلة هو إنه بال anatomical position ال anterior superior iliac spine. وين هو ال anterior superior iliac spine؟ It is right here. هيو هذا ال anterior superior iliac spine هو وال pubic tubercle، يعني هاي ال pubic tubercle they are in line. يعني لو رسمتوا خط هيك it's going to pass through هدول النقطتين. يعني هو هلا هيك مش كتير accurate، بس هيك المفروض إنه يبين أحسن شوي. تمام. هذا ال anterior superior iliac spine. حكينا ال anterior superior iliac spine وال pubic tubercle هاي هي right here. إذا رسمنا خط يعني vertical line, if we drew a vertical line it is going to pass through هاي points. تمام. يعني ال anatomical position ما رح يكون هيك ولا رح يكون هيك، لازم يكونوا هدول النقطتين they have to be as close to each other as possible. تمام هيك. أوكي. وهذا رسمنا vertical line. طب إذا رسمنا horizontal line، أوكي، إذا رسمنا horizontal line we have to notice إنه ال ischial spine هذا ال ischial spine وال upper border of ال pubic symphysis هذا ال symphysial surface. ال upper border they're going to be in line approximately. هيك يعني تذكروا إنه هاي النقطة وهاي النقطة بدهم يكونوا قراب على بعض لو رسمنا خط. أوكي، فهيك إشي بده يكون في خط بوصل بين هدول النقطتين وخط تاني بوصل بين هدول النقطتين. A vertical line and a horizontal line. هذا هو ال anatomical position. هاي لل right hip bone و the same thing for the left hip bone. إذا بدنا نطلع على ال left hip bone رح يكون نفس الإشي. منلف البون هيك. أوكي. ال ischial spine وهاي النقطة بدهم يكونوا in line، و also هدول النقطتين we want to have them in line. تمام. هيك بكون خلصنا and we explained كل ال details عن هاي البون. ويعطيكم ألف عافية وصيام مقبول إن شاء الله.